The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, how are you all? Always be healthy, drink lot of water, have food at the right time and be systematic in your studies. Okay, and last but not the least, be happy and make others happy. Yes, here we are going to begin with our 6th chapter, that is sound. Sound, it sounds like a familiar word, right? Yes, ellavarkum parijayamulla oru vaakkaanu sound, right? So in this chapter, we are going to discuss some interesting facts about sound. So let's get into the chapter. Listen carefully. Before that, let's observe this picture. What can you see here? Yes, a boy and a mosquito. What the boy is saying? Oh, what a nuisance. Will you stop singing for God's sake? Actually, in this picture, the mosquito which is flying around the boy by making a sound and which is distracting him, right? And have you ever thought how the mosquito makes sound while flying? Or in general, how is sound produced? How does it reach our ears? Or why are all sound not heard alike? Yes, we can discuss these interesting facts in this chapter. Before that, we can define sound. So how can we define sound? Yes, sound is a form of energy which is very familiar to us. So sound is a form of energy which gives the sensation of hearing. Yes, which gives the sensation of hearing. ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഫോർ സൗണ്ട് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സൗണ്ട് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. So the two components which are very familiar to us, that is the first one is source of sound, right? Sound produce ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. Then the another component, that is hearing organ. ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഹിയറിംഗ് ഓർഗന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദ ടു കമ്പോണൻസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ sound to be experienced. Yes, that is source of sound and the hearing organ. Now one more component is there. Can you guess that component by observing this picture? Yes, ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പാട്ട് ബോയ്ക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്, അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആണ്. ദെൻ ബോയ് ഹിയറിംഗ് ഓർഗന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ പാട്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നത്. Then one more component is there. What is that? So for sound to be experienced, three components are essential. The first one is source of sound. Sound produce ചെയ്യുന്ന ഒരു source. Then the second one is hearing organ. അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള hearing organ. Then the third one is medium. യെസ്, ആക്ച്വലി ഇവിടെ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബോയ് കേൾക്കുന്നത്? യെസ്, അവിടെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബോയ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ ഹിയർ എയർ ഇസ് എ മീഡിയം. So for sound to be experienced, one more component is essential and that is medium. So for sound to be experienced, three components are essential. The first one is source of sound, the second one is hearing organ, and the third one is medium. And here in this case, the medium is air.
So source of sound, it is one of the component essential for sound to be experienced, right? So what is source of sound? Actually, objects that produce sound is known as source of sound. സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട്? യെസ്, musical instruments like chenda, violin, flute, etc. Then birds, animals, waterfall, lightning, wind. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സോഴ്സുകളാണ്, റൈറ്റ്? Now let's learn the classification of source of sound. Actually, source of sound that is classified into two. The first one is man-made sources of sound and the second one is natural sources of sound. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട്? യെസ്, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെണ്ട, വയലിൻ ഓർ ഓൾ സച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ബെൽ, സൈറൻ, എക്സെട്ര. Now what about natural sources of sound? Yes, humans നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമൻസ്, ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, വിൻഡ്, etc. So hope you understood the classification of source of sound. It is classified into two: man-made source of sound and natural sources of sound. So hope you understood the definition of sound, those components essential for sound to be experienced, also the classification of sources of sound. Now the question is, how is sound produced? How is sound produced? Yes, for this, let's do an experiment. That is, tap the mouth of glass tumbler or steel tumbler gently with a spoon. And at this time, gently touch the edge of the glass. What do you feel? Yes. So, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറോ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറോ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിനൊന്ന് തട്ടി നോക്കും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? ഒരു സൗണ്ടും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അത് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ആ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ നമ്മൾ വാട്ടർ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാം. Okay, after filling the tumbler fully with water, again tap it with a spoon. So at this time what you will observe? Yes, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വാട്ടറിലെ റിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പിൾസ് വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്തത്? യെസ്, അവിടെ ടംബ്ലർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടംബ്ലർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, സോ സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. സോ ഹൗ ഇസ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? Sound is produced by the vibration of objects, and sound producing objects are known as sources of sound. So hope you understood this idea. സോ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സോഴ്സുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട്, ഓൾസോ ദ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സൗണ്ട്, ഓൾസോ ദ കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊരു സോഴ്സും സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലാരിങ്സ്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത് ലാരിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പാർട്ട് ഏതാണ്? വോക്കൽ കോഡാണ്. ദാറ്റ് വി നോ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആണ് ത്രോട്ട്, ലിപ്സ്, എയർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടും ലിപ്പും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ്. Now the second one, flute. All of you are familiar with this musical instrument, flute, right? And the main vibrating part is air column in the case of a flute, and the connected vibrating parts are air and the tube. Clear? Now the third one, chenda. Okay, and here the main vibrating part is diaphragm, and the connected vibrating part
parts are air, cylinder and string. And the last one is violin. Okay, and all of you know that the main vibrating part of a violin is its strings, right? And the connected vibrating parts are wood, air, etc. So more examples that you can find out and you can write it down in your file. So that's all for today. Hope you understood today's session. Today we got to introduce the sixth chapter, that is sound. So we define sound, we discuss the components essential for sound to be experienced, then sources of sound, right? Also the classification of sources of sound. And finally, the different sources of sound with the connected vibrating parts. So hope you understood today's session. Remaining portions we can discuss in the next class. See you in the next session. Bye.